हेलो फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक के अंदर આપણે ડિસ્કસ કરવાના છીએ બીકોમ ની અંદર આવતું ચેપ્ટર હાયર પરચેસ જે અત્યાર સુધીમાં આપણે બેઝિક પોઈન્ટ્સ અને શોર્ટ ક્વેશ્ચન લર્ન કરી લીધા હતા. રિમેનિંગ શોર્ટ ક્વેશ્ચન કન્સેપ્ચ્યુઅલી આજે આપણે ડિસ્કસ કરવાના છે. સ્ટાર્ટ કરીએ નવા શોર્ટ ક્વેશ્ચન થી. when rate of interest is not given and unequal installment. અહીં આપણી પાસે rate of interest નથી અને installment છે unequal. પ્રીવિયસ લેક્ચર ની અંદર આપણે રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ નોટ ગિવન અને ઇક્વલ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ હતા, અહીંયા અનઇક્વલ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. એક્ઝામ્પલ, મિત્તલ લિમિટેડ purchase computer from Tripta Limited on 1st January 17 under the hire purchase system for 86,000 cash price. So 86,000 is the cash price. It gave draft of rupees 20,000 on a contract date. This is the down payment 20,000, and on 31st December first installment 40,000, 31st December 18 second installment 20,000, and 31st December 19 third installment 20,000. So there are three installment, and installment is 40,000, 20,000, 20,000. So installment are not the same. Start career solution. Here the contract price equal to down payment plus total installment. So down payment is 20,000 and total installment first say 40,000, then 20, it comes to 1 lakh. The total interest is contract price minus cash price. So 1 lakh minus 86, 14,000. This 14,000 is the total interest. હવે આ જે ઇન્ટરેસ્ટ છે આપણે એને રીપેમેન્ટ જે આપણું કેશ પ્રાઇસ નો રેશિયો હોય છે ક્લોઝિંગ અકોર્ડિંગલી આપણે કરવાનું છે. તો સ્ટાર્ટ કરીએ. ઇન્ટરેસ્ટ ઇન અ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. સો ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ મલ્ટીપ્લાય રેશિયો ઓફ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડિવાઇડ બાય ટોટલ ઓફ રેશિયો. The ratio of installment is determined in a reducing sequence. હવે અહીંયા અનઇક્વલ અમાઉન્ટ છે તો આપણે અમાઉન્ટને કન્સિડર કરશું, જ્યારે ઇક્વલ અમાઉન્ટ હોય તો આપણે નંબર ઓફ ઇન્સ્ટોલમેન્ટને કન્સિડર કરી રહ્યા. કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ 1 લાખ less down pay 20, so balance of cash price 80,000, first installment 40,000, then balance 40,000, second installment 20,000, balance of 20,000, and third installment 20, balance નહીં. એટલે અહીંયા જે આપણે આ રિડ્યુસિંગ પ્રમાણે આપણે જે રેશિયો મળે છે 1 લાખ 80,000 40,000, એટલે આપણો આ રેશિયો ડાઉન પેમેન્ટ પછી આપણે કન્સિડર કરવાનું હોય એટલે 80,000 40,000 અને 20,000. So ratio of installment 80,000 is to 40,000 is to 20,000, also 4, 3, 1, and total of ratio is 4 plus 2 plus 1 is equal to 7. So interest to calculations kariye. Interest in installment, first installment 14,000 is the total interest into 4 divided by 7, so it comes to 8,000. Interest in the second installment equal to 14,000 into 2 by 7, 4,000. Interest in third installment 14,000 equal to multiply 1 by 7 equal to 2,000. તો આ રીતે આપણે ફર્સ્ટ ઇન્ટરેસ્ટનું કેલ્ક્યુલેશન્સ કરી નાખ્યું અને હવે આપણે ઓલું ટેબલ બનાવી નાખીએ. ટેબલ આપણું બનશે ડેટ પર્ટિક્યુલર ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ કેશ પ્રાઇસ પ્લસ ઇન્ટરેસ્ટ માઇનસ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ઇક્વલ ટુ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ કેશ પ્રાઇસ. 86,000 is the cash price, 1st January down payment 0 interest, 20,000 તો closing 66 next year opening. એટલે ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે કરીએ તો ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ એટલે આપણું ઇન્ટરેસ્ટ 8,000 છે જે આપણે કેલ્ક્યુલેટ કર્યું હતું 40,000. તો 66 plus 8 minus 40,000 comes to 34,000 next year opening. Second installment, before second installment interest 4,000 minus 20,000 installment, so 18,000 closing and next year opening. In third installment, before installment 2,000 is the interest and 20,000 installment, so the 0. So આ રીતે જ્યારે આપણી પાસે rate of interest not given in an equal and unequal installment, both are completed. Now the next third short question start કરીએ. When the cash price and rate of interest both are not given. તો અહીંયા આપણી પાસે કેશ પ્રાઇસ પણ નથી અને રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ પણ નથી. એક્ઝામ્પલ તરીકે લર્ન કરીએ. મિત્તલ લિમિટેડ પરચેસ કમ્પ્યુટર ફ્રોમ ટ્રિપ્ટા લિમિટેડ 1st January 17 under the hire purchase system. It gave a draft of 40,000. It gave a draft. This is the down payment of 40,000 in a contract date on 31st December 17. First installment 56,000. 31st December 18, second installment 52,000, 31st December 19, third installment 40,000, 31st December 20,
Clear? So first installment, second installment, third installment. There are three installment. 36,000, 52, 48. હવે આપણે ચેક કરીએ. Here it is assumed that the repayment of cash price in each installment is fixed for the same. તો અહીંયા આપણી પહેલી એઝમ્પશન એ હશે કે આપણે જે કેશ પ્રાઇસનું રીપેમેન્ટ કરી છે એ ઇક્વલ અમાઉન્ટ છે, એમાં કોઈ ચેન્જ થતું નથી. So interest in the last installment is a difference of last two installment. તો જે લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે એની અંદર જે ઇન્ટરેસ્ટ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવું હોય તો લાસ્ટ જે ટુ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે તો ડિફરન્સ હશે એનું ઇન્ટરેસ્ટ છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે therefore interest in the last installment equal to second last installment minus last installment. આપણો સેકન્ડ લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 48,000 નો છે ને લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 44,000. So interest in the last installment is 4,000. તો લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટનું આપણે ઇન્ટરેસ્ટ મળી ગયું છે તો એના ઉપરથી સો ફિક્સ અમાઉન્ટ ઓફ કેશ પ્રાઇસ ઇન ઈચ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 44,000 માઇનસ 4,000 40,000. મતલબ કે આપણા જેટલા પણ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે બધા ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં 40,000 આપણું રીપેમેન્ટ ઓફ કેશ પ્રાઇસ છે. મતલબ કે હવે સેકન્ડ લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે 48,000 તો 48,000 માઇનસ 40,000 એટલે 8,000 ઇન્ટરેસ્ટ આવી જાય. 52,000 માઇનસ 42,000 12,000 ઇન્ટરેસ્ટ આવી જાય. 56,000 માઇનસ 40,000 એટલે 16,000 ઇન્ટરેસ્ટ આવી જાય. અને ડાઉન પેમેન્ટ 40,000 માઇનસ 40 નો ઇન્ટરેસ્ટ ઇન ડાઉન પેમેન્ટ. ટેબલ બનાવીએ ડેટ પર્ટિક્યુલર ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ કેશ પ્રાઇસ પ્લસ ઇન્ટરેસ્ટ માઇનસ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ઇક્વલ ટુ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ. તો આપણી પાસે જે ડિટેલ અવેલેબલ છે ડેટ અને ઇન્સ્ટોલમેન્ટની પેલા પુટઅપ કરીએ. ડાઉન પેમેન્ટ 40,000, ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ, સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ, થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ એન્ડ ધ લાસ્ટ ફોર્થ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. ક્લિયર? હવે આપણે આ ફોર્થ લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 44,000 છે એનું ઇન્ટરેસ્ટ 4,000 આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી લીધું છે. તો 4,000 એટલે 44,000 માઇનસ 4,000 એટલે ઓપનિંગ મળી જશે 40,000 જે કરંટ યરનું ઓપનિંગ લાસ્ટ યરનું ક્લોઝિંગ. અહીંયા આપણો ઇન્ટરેસ્ટ 48,000 માઇનસ 40,000 એટલે 8,000 ઇન્ટરેસ્ટ મળી જશે. તો હવે આપણે ઓપનિંગ કેલ્ક્યુલેટ કરી લઈએ. કેવી રીતે આવશે? 40,000 પ્લસ 48,000 માઇનસ 8,000 એટલે 80,000 મળી જશે. 80 ઓપનિંગ લાસ્ટ યરનું ક્લોઝિંગ. ઇન્ટરેસ્ટનું કેલ્ક્યુલેશન 52,000 માઇનસ 40,000 રીપેમેન્ટ છે તો 12,000 એટલે 52 માઇનસ 12 40,000 રીપેમેન્ટ છે તો 80,000 પ્લસ 40,000 120 ઓપનિંગ લાસ્ટ યરની ક્લોઝિંગ. અગેન ઇન્ટરેસ્ટ ઇન ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 56,000 માઇનસ 40,000 ફિક્સ અમાઉન્ટ છે તો 16,000 તો 120 ક્લોઝિંગ અને રીપેમેન્ટમાં 40,000 રીપે કર્યા. So 120 plus 40,000, it comes to 1,60,000. Here the 1,60,000 after down payment. So add it down payment, interest 0, so it's 2 lakh. So this way we can calculate the case price 2 lakh. હવે તમે directly tally કરી શકો છો કે 2 lakh જો આપણું opening balance હોય તો 40,000 down payment, 160 closing, 160 opening. I think અહીંયા interest rate જો આપણે tally કરવું હોય તો 10% હોઈ શકે છે. 10% તમે calculate કરો 160 into 10% is 16,000. So this way we can calculate the rate. We can also calculate the rate in a last installment like 4,000 in interest on a 40,000 so 40,000. એના ઉપરથી આપણે interest calculate કરી શકીએ. 160 minus 16 sorry plus 16 minus 56 120. This way આપણું ટેબલ છે complete. Now the next short question and last. When the case price is find out with the help of annuity table. So the annuity table, the information regarding annuity is given. Example 7. Mittal purchase compared from 50 on 1st January 17 under hire purchase system for which she has to pay in a 5 annual installment of rupees 10,000 each. 5 annual installment of 10,000 each. 5% interest amount on a cash price is included in an installment. 5% interest amount છે એ cash price માં include છે the installment part. Annuity table show that the present value of annuity of rupee 1 for the 5 year at 5% annually is 4.8
3295. This 4.3295 is the annuity factor. This is the annuity factor. Here cash price find out by following formula. Cash price equal to amount of installment multiply annuity factor. Amount of installment multiply annuity factor. The amount of installment 10,000 and the annuity factor always given in the question 4.3295. એટલે આપણે આપણી વેલ્યુ મળી જશે 43,295. This is the cash price and rate 5%. કેશ પ્રાઇસ છે અને રેટ છે તો આપણું ડાયરેક્ટલી સિમ્પલ ટેબલ બની જશે. આ સાથે આપણા બધા શોર્ટ ક્વેશ્ચન અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે આપણે લોંગ ક્વેશ્ચનની અંદર ડિટેલમાં બધા ક્વેશ્ચન લર્ન કરીશું. થેન્ક યુ.